2-3 ఇయర్స్ నుంచి వర్షాలు పడ్డప్పుడు కొంచెం వాటర్ స్లాబ్లకి వెళ్ళి లీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. 2 times మేము బయట వేరే మేస్త్రీలను పెట్టించి స్లాబ్ క్లీన్ చేయించాం, కానీ దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు. ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే ఎస్పీ ప్రాజెక్ట్స్ మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ పర్సన్స్ వచ్చి 2 times సైట్ విజిట్ కూడా చేశారు. చేసి మనకు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, ఎట్లా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాళ్ళ సజెషన్ ప్రకారంగా మనం ఇవాళ వర్క్ చేయించామండి. ఆ వర్క్ మీ ముంగల్నే ఉన్నది. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సర్వీస్.